A bulb draws a current of 0.2 amperes from a 220 voltage source. The resistance of the filament of the bulb is, so generally filament of the bulb is made up of tungsten because it has high heat resistance. So here bulb draws a current, so current is given, so current I is equals to 0.2 amperes from a 220 voltage source, V for voltage, so 220 volts, so 220 volts means voltage is given, capital V is equal to 220 volts. The resistance of the filament, we have to find resistance. సో మనకి రెసిస్టెన్స్ కావాలి, కరెంటు వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఐవిఆర్, సి లెటర్స్ ఐవిఆర్. సో ఈ 3 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని రిలేట్ చేసేది ఏంటి? హోమ్స్ లా, మోస్ట్ ఫేమస్ లా, హోమ్స్ లా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హోమ్స్ లా. అకార్డింగ్ టు హోమ్స్ లా, వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. Now resistance is equal to voltage by current, V by I. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే మనకి సమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇదే యూజ్ చేయాలని నాకు ఎలా తెలిసింది? కరెంట్, వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్, ఈ మూడింటికి రిలేషన్ ఏంటి? R is equal to V by I. R is equal to V 220 by I 0.2. Now R is equal to 220 divided by 0.2 means 2 by 10. సో 0.2 అంటే ఎలా రాయొచ్చు? 2 by 10 రాసుకోవచ్చు కదా. నో, రెసిప్రోకల్ 220, 2 by 10 రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? 10 by 2. 2 ones 2 110s. 110 into 10 ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్? 110 into 10 1100 ohms. 1100 ohms. Therefore resistance is 1100 ohms. Okay, this is our final answer. Next sum. When both the length and area of cross section of a wire are doubled, then the resistance will be, say, resistance depending upon 3 things: length of the conductor, cross sectional area of the conductor, nature of the material, rho. Okay, now for resistance, R is equal to, formula is rho L by A. Okay, so here rho is constant, nature of the material is constant. Okay, now let us say this is R1 or R, okay, let us say R1. So length L1, area A1. Now when both the length and area of the cross section of a wire are doubled, ఇక్కడ లెంత్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ డబుల్ అయ్యాయట. సో అప్పుడు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ R2 అనుకుందాం. సో రో ఇస్ కాన్స్టెంట్, సో రో ప్లేస్లో రో నేను తీసుకుంటున్నాను, ఇదే మారదు. బట్ లెంత్ డబుల్ అయిందట, అంటే 2L1. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కూడా ఏమైంది? డబుల్ అయింది, రెండు డబుల్ అయ్యాయి, అంటే 2A1. సో లెంత్ డబుల్ అయింది కాబట్టి L1 ప్లేస్లో 2L1 రాశాను. ఏరియా కూడా డబుల్ అయింది కాబట్టి 2A1 రాశాను. ఓకేనా? నౌ సి ఏ గెట్ సార్ 2 గెట్ క్యాన్సిల్డ్. రో L1 by A1. Now compare R1 and R2. See, initial resistance, final resistance, both are same or different? ఈ కంపేర్ చేసుకోండి, రెండు సేమ్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా? సేమే కదా. సో R1 is equal to R2. So answer is resistance will be remain same. There is no change in resistance, remain same. Okay, fine. 1 joule by 1 coulomb is equal to, okay, so units based question, very very important model. 1 joule nothing but
joule is a unit of what? Work done. So work done by 1 coulomb. Coulomb is a unit of charge. So Q. So work done, W by Q, work done by charge. So work done by charge is a formula for voltage. So voltage formula. So voltage is nothing but amount of work done on unit charge to move it from one point to another point. So work done by charge in a voltage. So voltage is equal to work done by charge. So joule by coulomb means work done by charge. Then voltage means volt. So 1 joule by 1 coulomb దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 1 volt. Okay, this is our answer, 1 volt. Next question. A current of 1.5 amperes passes through a conductor of resistance 20 ohms. The potential difference across it is a current of how many amperes? 1.5. So I is equal to 1.5 amperes and passes through a conductor of resistance. R is equal to how much given? 20 ohms. The potential difference across it is. So potential difference is also known as voltage. Voltage is question mark. So see, IRV. So IRV relation into Ohm's law. IRV relation is Ohm's law. So according to Ohm's law, V is equal to IR. So voltage is equal to potential difference or voltage is equal to I value 1.5 into R 20. So 1.5 means 15 by 10 into 20. 10 ones are 10 twos are 15 twos are 30 volts. So potential difference is 30 volts. Next, ampere second is a unit of ampere second unit ఏంటని అడుగుతున్నాడు. Ampere is a unit of current first of all. I. Second is a unit of time. I into T is equal to what? Question mark. So I into T మనకి ఏ ఫార్ములాలో వచ్చింది? So current into time. See, charge. So charge Q is equal to question mark. So I into T ఏ ఫార్ములాలో వచ్చిందో చూద్దాం. So current formula is what? Current is equal to charge by time. Okay, na? So Q by T. Now transpose T. So I into T is equal to Q. Q means charge. Charge unit coulomb. Charge unit coulomb. I unit ampere. T unit second. So ampere second means, so ampere second is a unit of charge only. Unit of charge. Electric charge. So 1 coulomb is equal to 1 ampere second. So we can draw a conclusion. So conclusion ఏం చెప్పొచ్చు? 1 coulomb is equal to 1 ampere second. Okay, fine. A bulb is marked 100 watt and 240 volts. The resistance of the bulb is, see here, power rating of the bulb P is equal to 100 watts and voltage V is equal to 240 volts. 240 volts. So power is given, voltage is given, we have to find resistance. R is equal to question mark. So what is the relation among power, voltage and resistance? P is equal to V square by R. P is equal to V square by R. Here we need resistance. So transpose R. P into R is equal to V square. Now substitute the values. P value 100. 100 into R is equal to V square means 240 into 240. Now R is equal to 240 into 240 by 100. So 10 10 10 10 cancel. So 24 into 24. 24 square means how much? 576 ohms. So final answer is distance of the bulb is according to the given conditions 576 ohms. Okay. Resistance of a wire of length 0.5 meters
and area of cross section 1 mm square is 1 ohm. The resistivity of the wire is. So straightforward question. Resistivity అన్న స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్న సేమే, రిమెంబర్. సో మనకి ఎలా ఇచ్చినా కూడా ప్రొసీజర్ సేమే. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అడిగినా రెసిస్టివిటీ అడిగినా ఒకటే. సో రెసిస్టివిటీ సో రెసిస్టివిటీ denoted by rho or specific resistance is equal to rho is equal to, so formula is what, RA by L. Resistivity rho is equal to RA by L. So R is equal to, how much resistance is given? So 1 ohm. Resistivity is 1 ohm. Next, cross sectional area A is equal to 1 mm square, and also length of the conductor L. So length of the conductor, how much is given? L is equal to 0.5 meters. Let us substitute all values in this formula. R 1 ohm into cross sectional area. See, unit of cross sectional area is mm square. We have to convert it into meter square. Meter square lo convert cheyali. 1 mm square is equal to 10 to the power of minus 6 meter square. Unit conversion is very important. So 10 to the power minus 6 by length of the conductor 0.5. 10 power minus 6 by 0.5 means 5 by 10. So reciprocal avutundi kada. Then you will get 10 power minus 6 into 10 by 5. Okay na? 5 ones, 5 twos. So your answer will be 2 into 10 to the power of minus 6 ohm meter. So answer is 2 into 10 to the power of minus 6 ohm meter. Fine. Next one, very important question. Two resistors of 3 ohms and 2 ohms are connected in series, okay, and a potential difference of 5 volt is applied across them. The potential difference across 2 ohm resistor is the question. So here two resistors of 3 ohm and 2 ohm. So R1, resistor 1, resistor 2, R2. So R1 is equal to 3 ohms, R2 is equal to 2 ohms are connected in series. So here two resistors are connected in series. So diagram draw చేసేద్దాం. ఇది R1, ఇది R2. రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. Means end to end. They are connected end to end. So we need battery to create potential difference. Positive, negative. Okay. So since they are in series, equivalent resistance are equivalent R1 plus R2. So R1 value 3 plus 2. So R equivalent, how much? Equivalent resistance 5 ohms. So resistors series lo unte, so equivalent resistance formula enti, sum of resistance of individual resistors. So R1 plus R2 అందుకే యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఉన్నాయని వాడు క్వశ్చన్లో చెప్పాలి నీకు. ఓకే, సో ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది నాకు. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్? హియర్ వోల్టేజ్ హౌ మచ్? V is equal to 5 volts. V is equal to 5 volts. The potential difference across 2 ohm resistor is, 2 ohm రెసిస్టర్కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సో ఈ సమ్ని అలా చేయాలి. So first of all, in series combination, what is constant? In series combination, current is constant. Same current flows through the all resistors. Okay na? So series connection lo ఏది constant first thing చే. So current constant కదా. So current in resistor 1 is I అయితే current in resistor 2 కూడా I అవుతుంది. Okay na? Same current flows through the all resistors. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడానికి ఒక సింగిల్ పాతే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దీనిలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవుతాయో ఈ రెసిస్టర్లో కూడా అన్ని ఎలక్ట్రాన్సే పాస్ అవుతాయి. సో సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఏది కాన్స్టెంట్? కరెంట్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ లెట్ us ఫైండ్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఎలా వస్తుంది? వి నో దట్ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V is equal to IR. సో టోటల్ వోల్టేజ్ అండ్ టోటల్ కరెంట్ అండ్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వివాలెంట్. సో I ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? I is equal to V by R ఈక్వివాలెంట్. V ఎంత మనకి? 5 volts. R కూడా 5, 5 క్యాన్సిల్ 1. సో 1 ఆంపియర్. ఓకేనా? సో 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లోస్
through the all resistors. Now current వచ్చేసింది మనకి. So here we have to find potential difference across this resistor. So suppose so 2 ohms resistor కదా మనకి అడిగాడు. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ R2 బికాజ్ హియర్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ohms. మనం R2 2 ohms అన్నాం కదా, సో ఇది తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇన్ దిస్ రెసిస్టర్ I current is flowing. Okay, so now for this resistor we can use Ohm's law. సో దీనికి Ohm's law అప్లై చేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, V2 is equal to IR2. నో కరెంట్ I is equal to ఎంత మనకి I ఎంత వచ్చింది, 1 ampere. రెసిస్టెన్స్ తెలుసు. సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, V2 is equal to కరెంట్ 1 ampere ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ 2 ohms. సో V2 is equal to 2 volts. So 2 volts current or potential difference is across 2 ohms resistor. So answer 2 volts. Potential difference across 2 ohms resistor is 2 volts. This is the answer.